No channel Brazil ela chego com uma mala vel, uma bolsa cerrada no ombro. O que encontro pela frente não irá lar, irá o retrato de esquecimento, as paredes descascadas, o terreiro tomado de mato, a cerca tombada, como se tivesse desistido de proteger qualquer coisa, todo mundo na vila disse que ela tinha perdido o juízo, uma viúva de 55 anos gastando o pouco que o marido deixou para comprar pedaço de terra que ninguém queria. Mas Lourdes não estava fugindo para se esconder, estava fugindo para finalmente viver. E foi exatamente por não ter mais nada a perder que ela imperou aquele porto ao enferrujado e decidiu ficar. Aprovida agora para comentar aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Escreve aí sua cidade e seu estado. A gente adora saber que nossos cantos chegam tantos cantos diferentes se Brasil imenso. E se você gosta dessas histórias, deixe seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos cantos. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como ecovem entre rios e estradas de terra. Lourdes tinha 55 anos quando enterrou Osvaldo. 33 anos de casamento, 33 anos dividindo a mesma cama, a mesma mesa, o mesmo silêncio que com o tempo foi virando costume. Osvaldo não era homem ruim, era apenas homem calado, desses que o interior cria aos montes que trabalham de sol a sol e guardam tudo por dentro até o corpo não aguentar mais. A donça veio sem aviso, uma fraqueza no sangue que os médicos da cidade não souberam explicar direito. E em menos de 4 meses levou embora o homem que Lourdes conhece, e quando ainda era menina de trança. Ela ficou sozinha, numa casa que de repente perche grande demais, com o eco dos próprios passos fazendo companhia e o cheiro de Osvaldo ainda grudado nas lençóis que ela não conseguia trocar. O luto mal tinha resfriado quando a família de Osvaldo apareceu. Geraldo, o irmão mais velho, foi o primeiro a bater na porta, ainda de roupa escura, com aquele jeito de quem já chega, com as contas feitas na cabeça. Traux a conrada Zilda e, mais dois sobrinhos, os que Lourdes mal conhecia de vista. Sentaram na sala como se a casa já fosse deles, e começaram a falar de inventário, de partilha, de valores, com uma frieza que fez Lourdes sentir gosto amargo subir pela garganta. Geraldo dizia que a casa precisava ser vendida, que o dinheiro da poupança devia ser dividido entre todos os irmãos, que Lourdes podia morar num quartinho, ou nos fundos da casa de Zilda para não trabalho para não ficar sozinha. E nessa idade, falava como se ela fosse móvel velho que precisava ser guardado em algum canto. Lourdes ouviu tudo calada, como sempre fez a vida inteira, mas por dentro, alguma coisa que estava adormecida há muito tempo, começou a acordar. Não era raiva, era algo mais fundo. Era a certeza de que se ela não fizesse alguma coisa, aquelas pessoas iam engolir o pouco que Osvaldo tinha, deixado e ela ia terminar seus dias, dependendo da caridade de gente que nunca gostou de la de verdade. Geraldo sempre a tratou como uma intrusa, uma mulher simples que tive a sorte de casar com o irmão de lei. Zilda fazia comentários disfarçados de preocupação, que cortavam mais fundo que a faca afiada, e os sobrinhos,
hos nem, si davam ao trabalho de fingir. Olhavam para cada canto da casa, calculando quanto valia cada peça, cada panela, cada tel, e daquele tito. A partal, a formal demoro semanas, com geraldo pression, ando, amassando justiça, dizendo que lerds now tin, a capacidade de administrar nada sozinha. Mas a lei era clara, e o tabili audacidade, homem justo chamado parera, garantiu que lerds recebes, o que era seu por direito. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para uma mulher que nunca precisou de muito. E foi com esse dinheiro guardado dentro do foro da bolsa, com a certeza que no peito de que precisava sumir dali, antes que Geraldo encontrasse outra forma de tirar o que restava, que lerds tomou a decis, ao que ninguém esperava, nem ela mesma. Ela viu o anúncio por acaso, num papel amarelado colado na pared do cartório, escrito, a mão com letra tremida. Sítio, venda, tantos hectares, casa em pé, água no terreno. O preço era tal baixo que perche engano. E quando perguntou ao seu parera, ele explicou com paciência. O antigo dono, velho chamado Firmino, tin, a marido sem deixar filhos. Os parents que apareceram levaram o que tin, a valer fácil, as ferramentas boas, bezerro que dava para vender rapido, o radio e deixaram o resto entregue ao tempo. Ninguém queria aquela terra porque dava trabalho demais para quem não tin. A despesis ao de suar. Para all, o para lerds com uma mistura de preocupação e respeito, dizendo que o lugar estava em estado difícil, que precisava de muita, mal para voltar a ser alguma coisa. Lerds ouviu e não perguntou duas vezes. Disse apenas que queria ver com os próprios olhos. Pegou o transporte até a vila mais próxima, uma daquelas vilas pequenas do interior, que parece ter parado no tempo, com rua de terra batida, igreja caiada no alto de uma ladeira e, silêncio que só era quebrado pelo vento quente, passando entre as casas baixas de janela azul. O sítio ficava a uns 30 minutos de caminhada pela estrada de Caio, distância que dava para e voltar no mesmo dia sem pressa. Lerds seguiu a pé, carregando a bolsa no ombro e, sentindo o sol castigar a nuca sem piedade. A paisagem ia se abrindo em campos de pasto seco, com árvores retorcidas se erguendo aqui e ali, o céu rachado onde a chuva não vem há semanas, e o céu do azul tão profundo que perche pesar sobre a terra. Quando avistou o sítio, o sol já estava descendo e pintava tudo de dourado passado, quase solinho, como se a luz estivesse preparando a cena de propósito. A primeira coisa que viu foi a cerca queda, os muros tombados pro lado, como soldados cansados que desistiram de ficar em pé. Depois o terreiro tomado de mato alto, tão denso, que quase escondia o caminho de pedras, que alguém ha muito tempo tin, arrumado com capricho e cuidado. E lá no fundo, entre o matagal e o silêncio, a casa era uma construção, ao de alvenaria e adobe, simples, mas sólida, com uma varanda na frente apoiada em colunas de madeira que o tempo tin, feito pender pro lado, as paredes tinham perdido quase toda a cor, restando apenas manchas do que dia foi branco. E as janelas estavam escancaradas como bocas abertas, sem vidro, sem nada,
apenas voos escuros, que percham alhar para lurdes com curiosidade. Ela ficu parada ali por tempo que não sabe medir, segurando a bolsa com as duas mãos, os pés plantados naquela terra seca, olhando para aquilo tudo com uma aten. Sao que ia além dos olhos. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o próprio coração, ao batendo dentro do peito. Não tinha pássaro cantando, não tinha nada além do vento passando pelo mato seco e o som distante de uma água correndo algum lugar que ela ainda não sabia onde era. E ali, naquele silêncio imenso de fim de tarde, Lourdes sentiu uma coisa que não esperava sentir. Não sentiu medo, sentiu paz. Uma paz misturada com cansaço, doida nas bordas, mas paz, como se aquele lugar abandonado entendesse o que ela estava carregando por dentro, como se os dois, ela e o sítio, tivessem sido deixados lado pelo mundo, e agora estivessem, se olhando pela primeira vez com o reconhecimento de quem divide a mesma ferida. Voltou para a vila antes de escurecer, e, no dia seguinte assinu os papéis no cartório. O tabile, o local, homem miúdo de aqueles grossos chamado Teodoro, o para ela por cima das lentes e perguntou se ela tinha a certeza, se sabia onde estava se metendo, que terra abandonada não. Perdova quem chegava sem preparo. Nerds disse que tinha a certeza, com a voz calma de quem já passou, por coisa pior do que mato alto e per descascada. Assinu com letra firme e gasto quase tudo que tinha, a da herança naquela comprar. Sobre pouco, o suficiente para comprar mantimentos básicos, arroz, feijão, farinha, café, fósforos, querosene, sabão, pacote de velas grossas e, el de óleo. Separou tudo dentro da mala junto, com as três mudas de roupa que possuía. A escova de dentes, sabão, nit e, o retrato do Osvaldo que guardava dentro da carteira. A mudança foi no dia seguinte, se acute que dava para chamar de mudança, uma mulher sozinha, carregando uma mala e dois sacos de mantimentos por uma estrada de terra. Chegou ao sítio com o sol, fazendo aquele mesmo dourado do dia anterior, como se elas tivesse guardado aquela cor, imperu o que restava do portal, que gemiu num rangido longo de madeira cansada. E camin, pelo terreiro, passando no mato alto com cuidado, olhando para tudo agora, com olhos de dona. Aquilo era de lá, não de Geraldo, não da família do Osvaldo, não de ninguém mais nesse mundo, de lá, comprado com o dinheiro que era seu por direito, com a assinatura que era sua, com a desses, que só. Ela tive a coragem de tomar, e se Deus estava vendo, ela sabia que aquilo não era loucura, era fé. A única fé que restou, fé em si mesma, fé de que ainda dava tempo de viver uma vida que fosse verdadeiramente sua. Entrou na casa, emperando a porta da frente, que resistiu antes de ceder com estrelo seco de madeira inchada. O cheiro que veio de dentro era de mofo, de terra úmida, de anos e anos de solidão, acumulada como poeira nos cantos. A luz do fim de tarde entrava pelas janelas abertas e desenhava retângulos dourados no caio de cimento grosso, cheio de rachaduras e manchas escuras, que pareciam mapas de lugares que não existiam. A sala tinha, restos de móveis velhos, uma mesa de madeira passada meio torta,
cateras sem encosto empilhadas num canto, armario com a porta pendurada numa dobradiça. So a cousin, a guardava fogão, elen de tijolo que percha, firm ainda, coberto de fuligem e teias de aranja, mas solido. Dois quartos se abriam pelo corredor e banheiro sem porta completava a casa, com uma baixa de louçar rachada, descansando no caio, como peça de muse, esquecida. Lourdes pausu a mala no caio da sala e fico parada ali, respirando aquel ar passado de abandono, ouvindo o silêncio, como se ele tivesse alguma coisa para dizer. Não era bonito, não era confortável, não era nada do que qualquer pessoa sensata chamaria de lar, mas era o começo de uma coisa que ela não tinha tido, lugar socio, sem precisar pedir licença, sem precisar agradecer, sem precisar engolir a vontade de gritar. Naquela noite, depois de ver o quarto menor com fakes de ramos que arrancou do terreiro, depois de sacudir colch, ao vel, o que encontrou enrolado num dos quartos, depois de acender o fogão, lenha, que levou 6 tentativas até pegar fogo de verdade, Lourdes sentou no caio da cousin. A com uma canca de café preto e ouviu a noite chegar. Os grilos começaram devagar e depois tomaram conta de tudo, cantando num coro que percha antigo como o mundo. O vento entrava pelas janelas sem vidro, trazendo cheiro de mato e de terra molhada, por sereno fino que começava a cair. Deito no colch, ao que cheirava a tempo guardado, cobriu o corpo com o único lençol que tinha, atrazido e ficou olhando pro tito manchado de umidade, enquanto a vela ia diminuindo devagar. Pensou Osvaldo e sentiu saudade, não do casamento, mas do costume, daquela presença quieta que ela já nem percebia que existia até desaparecer. Pensou Geraldo e sentiu o estômago apertar de raiva fria, mas imperu aquilo profundo porque não ia gastar energia com quem não merecia. E pensou si mesma, Lourdes, na mulher que tinha, sido a vida inteira e, na mulher, que talvez ainda pudesse ser. Pela primeira vez meses, desde que Osvaldo adoeceu, desde que a família dele começou a circular como urubu de alho carniça, Lourdes não sentiu o peso que vinha esmagando o peito toda a noite. Antes de dormir, sentiu cansaço, sentiu o corpo todo reclamando, sentiu a salida, entrando pelos cantos da casa junto com o vento. O medo, aquele medo certo que tinha, acompanhado desde o dia do velório, tinha, ficado para trás, perdido na estrada de terra, junto com tudo que ela não queria mais carregar. E antes de adormecer, com o som dos grilos preenchendo cada silêncio, Lourdes murmurou baixinho que se dias tinha colocado aquele sítio no caminho de lá, então tinha motivo, e ela ia descobrir qual era, nem que levasse o resto da vida. Lourdes acordou com o corpo todo travado, como se tivesse dormido cima de pedra. As costas protestavam a cada movimento, os braços pareciam mais pesados que chumbo, e as mãos tinham bol, as nos dedos de tanto ver mato e quebrar galho no dia anterior. A luz do amanhecer entrava pela janela sem vidro e trazia junto o calor, que já se anunciava cedo naquela terra de sol impiedoso. Ela ficou parada, sentada na beirada do colchão, olhando para as próprias mãos que sempre foram de costura. De linha, a fina,
de ponto miudo, e que agora iam precisar aprender a segurar enxada, foice, martillo, coisas que M55, anos de vida nunca tinham sido trabalho seu. Respiro fundo, levanto e foi fazer, café no fogão a lenha, porque café era a única coisa que dava coragem quando tudo mais faltava. Os primeiros dias foram uma guerra silenciosa entre lerds e o abandono. Ela começou pela casa, comodo de cada vez, como quem costura uma peça complicada, e vai ponto por ponto, sem pressa de chegar ao fim. Veru a sala tirando camadas de terra, folhas secas, pedaços de reboco, que tinham caído das paredes, restos de ninho de passarim, o que tinham feito morada nos cantos do Tito. Esfregou o caio de cimento, com água e sabão, até ter as manchas mais grossas e, até os braços arderam de cansaço. Limpou o fogão a lenha, com cinza e areia, tirando a crosta de fuligem que cobria os tijolos. Descendo piu a chaminé com arame comprido que encontrou atrás da casa e levou cada panela velha, a que achou no armário da cozinha, separando as que ainda serviam das que já tinham virado sucata. Levou 3 dias só para sala e a cozinha, a ficar num estado que dava para chamar de decente. E no fim do terceiro dia, quando parou para olhar o resultado, com a luz do entardecer entrando pela janela, Lourdes sentiu uma coisa apertar no peito que não era tristeza, era orgulho. Pequeno e cansado, mas orgulho. O terreiro era outro desafio inteiro. O mato tin, a tomado conta de tudo, como se fosse o verdadeiro dono daquele lugar, e Lourdes talvez chegado como intrusa. Ela começou com a foice velha, a que encontrou encostada na pared dos fundos, a lâmina meio cega, mas ainda cortava se usasse força. Cortava o mato de manhecido, antes do sol ficar bravo demais, e, à tarde queimava os montes secos num canto do terreno, tomando cuidado para não deixar o fogo passar do limite. O trabalho era de arrebentar o corpo. Cada hora de foice no braço deixava dores que subiam do pulso até o ombro e desciam de voo, como corrente elétrica. As nas mãos estouraram e viraram colos grossos. A pele dos braços se queimou de sol até descascar e queimar de novo. E as costas doíam tanto de noite, que Lourdes precisava dormir de lado, encolhida, para aguentar até o dia seguinte. Mas ela não parou. Cada metro de mato cortado era metro a mais de terra limpa que era de lá. Cada monte de capim seco queimando era uma vitória miúda contra o tempo que tinha tentado engolir aquele lugar inteiro. Foi na segunda semana, enquanto limpava o terreiro lateral, que Lourdes descobriu algo que mudou a forma como ela via aquele sítio. Atrás da casa, escondida pelo mato mais alto e grosso, tinha uma porta de madeira travada, com queidado velho de ferro, que a ferrugem quase tinha devorado. Era comodo anexo, uma espécie de depósito ou escritório que Lourdes não tinha notado na primeira vez que visitou a propriedade, porque a vegetação cobria aquele lado da casa por completo. Ela tentou forçar o queidado com as mãos, depois com uma pedra, mas o ferro resistiu apesar da idade. Guardou aquilo na cabeça como uma pergunta sem resposta e continuou o trabalho do dia.
Mas não conseguiu parar de pensar naquela porta trancada e no que estaria guardado, atrás de lá durante todos aqueles anos de abandono. A resposta veio de forma inesperada. Lourdes estava limpando as gavetas da comoda velha do quarto maior, tirando trapos mofados, papéis velhos e teias de naranja, quando seus dedos tocaram algo duro e frio no fundo da última gaveta. Era uma chave pequena de ferro, amarrada num pedaço de barbante, escondida embaixo de foro de jornal, que se desfez ao toque. Lourdes segurou aquela chave na palma da mão, como se segurasse segredo, e o coração acelerou daquele jeito que a gente sente quando sabe que está prestes a descobrir alguma coisa importante. Foi até a porta trancada, enfiou a chave no cardedo com as mãos tremendo de ansiedade e sentiu o mecanismo girar passado, mas obediente, como se estivesse esperando há anos por algo que visse. Abrir, o comodo era menor do que ela imaginava, do tamanho de quarto apertado, com uma janela, de por onde entrava faix de luz fraca, cheio de poeira suspensa. Havia uma mesa de madeira encostada na parede, uma cadeira de palha com o assento afundado, uma estante tosca feita de tábuas apoiadas tijolos e cima da mesa, uma caixa de lata enferrujada e uma pilha de cader nos velhos amarrados com barbante. Lourdes entrou devagar, quase reverência, sentindo que estava entrando num lugar que guardava mais do que objetos. O cheiro era de papel velho e mofo doce, aquele cheiro de tempo guardado que parece ter peso própria. Ela abriu a caixa de lata primeiro e encontrou documentos do sítio, escrituras antigas, recibos de compra de sementes, anotações de safra com datas que recuavam décadas. Tudo nome de Firmino Batista, o velho que tinha vivido ali antes de morrer, sem ninguém que continuasse o que ele começou. Depois abriu os cadernos e foi ali que Lourdes sentiu os olhos arderam. Firmino escrevia com letra desajeitada, mas caprichada, daquelas letras de quem aprende, e tarde e nunca perde, o respeito pela palavra escrita. No primeiro caderno, ele anotava tudo sobre a terra. Onde plantar feijão, onde o solo era mel, para mandioca, qual cantero pagava mais solha, onde a água corria por baixo do céu época de chuva. Tin, dicen, os feitos, mapas simples do terreno, com setas e nomes que só faziam sentido, para quem conhecia cada palmo daquela propriedade. No segundo caderno, as anotações eram mais pessoais. Firmino contava sobre a esposa que tinha, o marido jovem, sobre os filhos que nunca vieram, sobre a saúde, que foi companheira de vida inteira. Contava sobre as manhãs que acordava sem vontade de levantar e levantava mesmo assim, porque a terra não espera por tristeza de ninguém. E no fundo do último caderno, numa página solta, dobrada com cuidado, Lourdes encontrou bill, hit que fez as lágrimas desceram de vez. Firmino tinha escrito com letra mais tremida, provavelmente já don't, palavras que Lourdes leu voz alta, no silêncio daquele comodo empoeirado. Ela dizia que se alguém dia encontrasse aquele caderno, que usasse o que estava escrito ali, que aquela terra era boa e agradecia o esforço de quem tivesse paciência com ela, que ela não tinha. Conseguido terminar o que son, o fazer, mas que algo ia conseguir,
pork a terra, now deceased de quem, now deceased de la. Lurds guardu o bill, hit dentro da cartera junto com o retrato do Osvaldo, e levo os cadernos para dentro da casa. Lu cada pagina com aten. Sao nos dias seguintes, estudando os mapas de Firmino, entendendo o terreno através dos olhos de alga, que tin, amado aquela terra por décadas. E o que era sítio abandonado, começo a fazer sentido. Now era apenas pedaço de queijo sujo e esquecido. Era o sonho inacabado de homem que moru sozinho, esperando que alga, vis terminar o que ele não tive tempo de completar. E Lourdes sentiu o peso bonito de sa response, habilidade quer saber os ombros como manto. Não era fardo, era proposito. E se Deus tin, ajuntado a história de Firmino como de lá, se tin, afeito aquel bilhete, sobreviver aos anos